RK University's philosophy is to educate through discovery. We shape thinkers and self-learners, making knowledge an exciting journey by opening new doors and steering into new horizons. Our students are a generation of tomorrow, a timeless tribe of change makers. RK University is the only state private university accredited by NAC, UGC in Western Gujarat region and ranked 4th across the nation in Swachh Campus Ranking 2018 by MHRD, Government of India. With a beautiful 100 plus acres pollution-free and green campus with modern infrastructure, RKU is a great place to learn and grow. At RKU, learners are the nucleus surrounded by a circle of learning, nurtured by hands of knowledge. By giving them a global exposure, we allow understanding to seep through project-based learning. They get their hands dirty, assess real situations, unfold new theories in our labs, and find holistic answers to every hurdle that comes their way. RKU is among top-ranked universities of India by CII for research productivity and the only university in the region to have business school rated A grade by Business Standard. RKU has MOUs with companies like Cisco, Infosys, Oracle, Wadhwani Foundation, Red Hat, etc. and international academic collaborations with more than 20 universities across the globe. At RKU, we make the worlds meet. We craft trailblazers who shape better futures. We look forward together, standing firm on today's lessons and possibilities of tomorrow, so that the world is not our oyster, the universe is. Apply now for 50 plus programs in engineering, health sciences, management and science at RKU. Good morning all. Good morning friends. Welcome to Hack COVID-19 competition. First of all, let me start and introduce myself. Myself is Professor Dhaval Limaut and belongs to School of Engineering, RK University. And now let me brief about the event which we have organized. The event which we have organized is about Hack COVID-19. Now basically first thought comes in our mind, okay, what is this competition is about? The competition is about idea contest. Idea contest એટલે તમારે એક હેક કોવિડ અત્યારના આપણે કરંટ કોરોના પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન ચાલે છે એના રિલેટેડ તમારે આઈડિયાઝ આપવાના છે. Now first thing come into the mind કે અત્યારે કોરોનામાં there are lots of problems that we are facing. If I'm talking about police, if I'm talking about nurses, if I'm talking about doctor, or if I'm talking about citizens, lots of people are facing lots of problems. For an example, the most common problem is social distancing. કે how to maintain a social distancing. આપણે બધાને ખબર છે કે social distancing is must. But એ કઈ રીતે થઈ શકે એના કોઈક સારા એવા વિચાર, એના કોઈક એવા સારા ideas that we want from your side as a participants. Same as about doctor, same as about nurse, same as about police karmachari. There are lots of people around us, those who are facing problems. So we have organized this Hack COVID-19 competition only to get idea from your side. હવે સેકન્ડ પ્રશ્ન એ પણ થાય કે સર મારી પાસે બહુ સરસ આઈડિયા છે કે આ વસ્તુનું સોલ્યુશન આ રીતે હોઈ શકે. તો આ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનને તમારે એક વિડીયો તમારા મોબાઈલમાંથી શૂટ કરવાનો રહેશે. આ વિડીયોની લેન્થ 2 મિનિટ પણ હોઈ શકે, 3 મિનિટ પણ હોઈ શકે. ડિપેન્ડ્સ તમે કેટલું સારું એને પ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચનમાંથી એક ક્વેશ્ચન લઉં. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સની સાથે મારે વાતચીત થતી જ હોય છે. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સે કીધું સર આના માટે કોઈ પ્રોટોટાઇપ બનાવવાનો છે, કોઈ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું છે. સો આઈ સેડ નો, આપણે બનાવી શકાય, તમે બનાવશો તો દેટ્સ ઓકે. બટ વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી થિંગ? યોર વિડીયો. તમારા આઈડિયાને રિપ્રેઝન્ટ કરતો હોય એવો એક વિડીયો બનાવવાનો છે તમારે. અને વિડીયો તમારે કઈ રીતે અપલોડ કરવાનો છે, ક્યાં અપલોડ કરવાનો છે, એના રિલેટેડ આજે આપણે ડિસ્કશન કરશું. પણ આજની જે કોમ્પિટિશન જે છે હેક COVID-19 that starts from 8 today and it will finish at 15th June. ત્યાં સુધીમાં તમારે તમારો વિડીયો બનાવી અને જે આપણે પોર્ટલ અત્યારે હું તમને ડેમોન્સ્ટ્રેટ આપવાનો છું ડેમોન્સ્ટ્રેશન એ પોર્ટલમાં અપલોડ કરવાનો
રહેશે. સો આઈ હોપ બધાને આપણા હેક COVID-19 આઈડિયા કન્ટેસ્ટ રિલેટેડ ખ્યાલ આવી ગયો છે. વિથ એડિશન ટુ ધેટ વી હેવ પુટ અ ટેગલાઇન ઇઝ અબાઉટ લર્ન, આઈડિએટ એન્ડ ઇનોવેટ. એટલે આપણે આ 1 વીકમાં આપણે 2 ટેકનિકલ સેશન એ રાખ્યા છે કે જેની મદદથી તમને ટેકનિકલ નોલેજ પણ મળે. પણ એવું જરૂરી નથી કે આ જ ટેકનિકલ ટોપિકનો યુઝ કરીને તમારે સોલ્યુશન આપવાના છે. તમે કોઈ પણ રીતે તમે સોલ્યુશન રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો. આઈડિયા તમારી પાસે હોવો જોઈએ કે સર મારી પાસે એક આવો સરસ આઈડિયા છે કે જેની મદદથી આપણે આવા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકાય. It may be related to mask, it may be related to social distancing, it may be related to work from home, it may be related to, as I said, police karmachari and all of that. Okay, so now as a participants, what you need to do, that what I'm going to show you. So આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે તમે જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન કમ્પ્લીટ કરાવ્યું એટલે તમને એક ઈમેલ મળેલો હશે. એ ઈમેલને આગળ કઈ રીતે નેક્સ્ટ સ્ટેપ સુધી લઈ જવાનું એનું એક હું તમને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપું છું. સો કાઇન્ડલી ફોકસ ઓન ધ સ્ક્રીન્સ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ધ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ અ કેનવાસ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધીસ ઇઝ ધ પેજ. આવી રીતે તમને એક ઈમેલમાં ઇન્વિટેશન મળેલું હશે. એઝ અ સ્ટુડન્ટ આમાં લખેલું જ છે ધીસ ઇઝ અ કોર્સ ઇન્વિટેશન ફ્રોમ ધ કેનવાસ ઇન્સ્ટ્રક્ટર, જે આપણે આરકે યુનિવર્સિટીમાં ફોલો કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ you should click on get started. This is the very first step. When you are going to click on get started એટલે તમને એક વેબસાઇટ ઉપર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે. This is a particular website અને આ જગ્યાએ તમારે તમારું લોગિન કરવાનું રહેશે. Once you did a login, it will ask કે do you want to accept the invitation? Yes or no. So here you should write accept the invitation. Now they will say કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ઇન્વિટેશન, જો તમારી પાસે અકાઉન્ટ ક્રિએટ નહીં હોય તો કરવું પડશે. આઈ થિંક બધાને અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાનું જ થશે. સો ક્લિક ઓન ક્રિએટ માય અકાઉન્ટ. એટલે તમને તમારી ડિટેલ પૂછશે કે વોટ ઇઝ યોર લોગિન એડ્રેસ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ પાસવર્ડ. સો હિયર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સિલેક્ટ માય ઓન પાસવર્ડ. એન્ડ આફ્ટર દેટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યુ નીડ ટુ સિલેક્ટ અ ટાઈમ ઝોન. ટાઈમ ઝોનમાં એઝ મેન્શન યુ શુડ યુઝ અ મુંબઈ ટાઈમ ઝોન. Mumbai, that means +5 5:30. Okay, and here I agree to the all term and condition of a canvas. એના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે and register yourself. So very first step is that accept the invitation and create your account. આ બધા સ્ટેપ્સ આપણે જે તે સમયે તમને ઈમેલમાં આપેલા જ છે, તો પણ હું ત્યારે તમને એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપું છું. નાઉ તમે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ લોગિન થશો, નાઉ દે વિલ સે અ વેલકમ. તમને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળશે. કાઇન્ડલી ઓબ્ઝર્વ ઈચ એન્ડ એવરી ઇન્ફોર્મેશન વેરી પ્રિસાઇઝલી. Okay, now you should make it done. I am not going to save my password. This is the home page of our hack COVID-19. અત્યારે મેં જે તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે કોમ્પિટિશનનું, એ બધું ઇન્ટ્રોડક્શન આમાં લખેલું છે કે what is this event is about. And yes, most important part as a participant is that if your idea is up to the mark, if your idea is good, then you have a chance to win up to 25,000 rupees from these competitions. અને જજિંગ ક્રાઇટેરિયા શું છે એ પણ આપણે અહીંયા લખેલા જ છે અહીંયા ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન ઉપર, કે ફોર એન એક્ઝામ્પલ અમે તમને 20 માર્ક્સમાંથી ઇવોલ્યુશન કરવાના છે, તો 20 માર્ક્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે છે, તો એના માટેના 2 પેરામીટર છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇનોવેટિવનેસ અને ઇમ્પેક્ટ. ઇનોવેટિવનેસ મીન્સ તમારો આઈડિયા કેટલો ક્રિએટિવ છે, કેટલો યુનિક છે, અને ઇમ્પેક્ટ આ આઈડિયાનું આપણા સોશિયલમાં, આપણા સમાજમાં શું અસર કરશે, વધારે કરશે કે ઓછી કરશે. આ 2 પેરામીટર ઉપર જજ કરવાના છે કે who is going to be a winner of the competitions. ઓકે, સો મેક શ્યોર કે તમારો આઈડિયા સારો પણ હોય અને ઇમ્પેક્ટફુલ પણ હોય. એટલે તમે ઇન્ટ્રોડક્શનના પેજને સ્ટડી કરજો. નાઉ એઝ અ સ્ટુડન્ટ્સ તમને એમ થશે કે સર આપણા 2 મોડ્યુલ્સ છે that we are going to learn, that is robotics and internet of things. એના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો ઓન રાઇટ હેન્ડ સાઇડ મોડ્યુલ સાથે. બટ બિફોર યુ આર મૂવિંગ ફર્ધર, એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરવાનું, તમારું અકાઉન્ટ. તમારા અહીંયા અકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તમને દેખાશે તમારું ઈમેલ એડ્રેસ. આની જગ્યાએ તમારું નામ લખાયેલું આવવું જોઈએ. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું, અહીંયા તમારો પ્રોફાઇલ પિક્ચર પણ આવવું જોઈએ. તેના માટે આપણે શું કરવાનું, યુ નીડ ટુ ક્લિક ઓન અ પ્રોફાઇલ. પ્રોફાઇલ ઉપર ક્લિક કરો. વન્સ યુ વિલ ક્લિક ઓન અ પ્રોફાઇલ, તમને તમારા કોન્ટેક્ટ ઉપર લઈ જશે. સો નાઉ આફ્ટર ગેટિંગ ધીસ થિંગ, યુ શુડ ક્લિક ઓન એડિટ પ્રોફાઇલ એન્ડ હિયર નામની જગ્યાએ તમારે લખવાનું રહેશે ધીસ ઇઝ ધવલ નિમાવત.
એન્ડ આફ્ટર દેટ તમારો ફોટો પણ ચેન્જ કરવાનો રહેશે. અહીંયા પેન્સિલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરવાનું, ટેક અ ફોટો. અત્યારના આપણે કેમેરામાંથી ફોટો લઈ શકાય, અથવા તો તમે તમારો કોઈ પણ એક ફોટો અપલોડ પણ કરી શકો. અહીંયાથી ટેક પિક્ચર કરો. આફ્ટર દેટ અથવા કોઈ પણ એક જગ્યાએથી તમે વિડીયો ચૂઝ કરો, તમારો ફોટો લઈ લો, સિલેક્ટ ધ ફોટો, સિલેક્ટ ઓકે એન્ડ સેવ યોર ફોટો. આટલા સ્ટેપ્સ થઈ જાય પછી તમારે અહીંયા છેલ્લે ક્લિક કરવાનું છે સેવ પ્રોફાઇલ. મેક શ્યોર યુ આર ગોઈંગ ટુ ક્લિક ઓન અ સેવ પ્રોફાઇલ. એટલે તમારું અહીંયા નામ પણ દેખાશે અને અત્યારે તમારો ફોટો તો દેખાશે. અત્યારના હું મારો ફોટો અપલોડ નથી કરતો બીકોઝ આ જગ્યાએ તમારે તમારા પ્રોફાઇલનો ફોટો અપલોડ કરવાનો છે. ઓકે, સો વન્સ ધીસ ઇઝ ડન, તમારું પ્રોફાઇલ એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ accept the invitation, second step create your account, and after creating account directly go to the profile, change your name and change your profile picture. Once it is done પછી તમારે અહીંયા તમારા કોર્સમાં ફરીથી જવાનું રહેશે. So go to the courses, hack COVID-19, આ કોર્સીસમાં જવાનું, આ કોર્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું. હવે તમને ડ્યુરિંગ 1 વીક જે પણ એનાઉન્સમેન્ટ થશે, તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન મળશે, એ બધું તમને અહીંયા અનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં જોવા માટે મળશે. અહીંયા અનાઉન્સમેન્ટમાં વી વિલ પુટ અ નોટિસ કે તમારે કઈ રીતે આગળ વધવું. અત્યારે એક નોટિસ વિનલ વિરાણી સર જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર લેવાના છે એમને મૂકેલી જ છે કે વોટ ઇઝ રોબોટિક સેશન ઇઝ અબાઉટ. ઓકે, એન્ડ અનધર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ કે રોબોટિક્સનો સેશન પૂરો થાય પછી તમારે જોવું હોય અથવા તો એડવાન્સમાં જોવું હોય કે કેટલા આપણે મોડ્યુલ્સ લર્ન કર્યા, તો અહીંયા અનાઉન્સમેન્ટની લાઇનમાં યુ કેન સી દેટ મોડ્યુલ્સ આર ધેર. તો તમે મોડ્યુલ્સ ઉપર ક્લિક કરશો તો યુ વિલ ફાઇન્ડ 2 મોડ્યુલ્સ, that is IoT and robotics. Today we are going to focus on robotics. તો રોબોટિક ઉપર ક્લિક કરશો તો રોબોટિકનો ઇન્ટ્રોડક્શન જોવા મળશે જે આજના સેશનમાં વિનલ વિરાણી સર કવર કરશે, અને એના રિલેટેડ એક એક્ટિવિટી પણ તમને સર સમજાવશે. એ એક્ટિવિટી શું હશે દેટ સર વિલ ટેલ અસ. ઓકે, સો આવી રીતે બંને સેશનનું તમારે જોવું હોય કે એમાં શું શીખવાડવાના છે, કયા ટોપિક કવર થવાના છે, will it be interesting or not, so that is for your reference. Now the most important part કે વિડીયો અપલોડ કઈ રીતે કરવા મારે. એટલે once your profile is set, અનાઉન્સમેન્ટની નીચે જ એક ઓપ્શન આવે છે that is assignment. Make sure and if you want to make a notes તો તમે નોટ બનાવી લેજો, લખી લેજો ડાયરીમાં કે આપણે હોમની નીચે અનાઉન્સમેન્ટની નીચે એક છે અસાઇનમેન્ટ. આ અસાઇનમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે વિડીયો સબમિશન નામનું એક પર્ટિક્યુલર પેજ છે. આના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે વિડીયો સબમિશન. વન્સ યુ આર ગોઈંગ ટુ ક્લિક ઓન અ વિડીયો સબમિશન્સ, તમને અહીંયા જજિંગ ક્રાઇટેરિયા ફરીથી જોવા મળશે એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે મારો વિડીયો કઈ રીતે બનવો જોઈએ. અને વન્સ યોર વિડીયો ઇઝ પ્રિપેર્ડ, તમારા અહીંયા સબમિટ અસાઇનમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તમારો જે વિડીયો છે એ વિડીયોને સિલેક્ટ કરવાનો છે. ચૂઝ યોર ફાઇલ કરશો એટલે તમને તમારા કોમ્પ્યુટરમાં લઈ જશે. એમાં તમારા વિડીયોના ટેબમાં જાઓ, તમારો જે પણ વિડીયો હોય બનાવેલો એને સિલેક્ટ કરો અને સબમિટ ધ અસાઇનમેન્ટ. આટલું કરશો, નાવ યોર કોમ્પિટિશન ઇઝ ગેટ કમ્પ્લીટેડ. આર વી શ્યોર? ઓકે, સો મેક શ્યોર કોઈ પણ જગ્યાએ તમે પેનિક ના થતા. એની ટાઈમ જો તમને આ કોઈ પણ સ્ટેપ્સમાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય કે સર આ સ્ટેપ્સ મને નથી ખબર પડતી કે ઓલા સ્ટેપ્સમાં હું અટવાઈ ગયો, તો ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક મી. પ્રોફેસર ધવલ નિમાવત તમારી સાથે ઘણીવાર નંબર શેર કરેલા છે અથવા તો મેં તમને પર્સનલી ફોન પણ કરેલા છે, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને ફોન કરેલા છે. તો એની ટાઈમ યુ કેન કોલ કે સર મને આ સ્ટેપ્સમાં પ્રોબ્લેમ છે કે આ સ્ટેપ્સમાં પ્રોબ્લેમ છે. એઝ અ કોર્ડિનેટર આઈ વિલ ઓલવેઝ હેપી ટુ હેલ્પ યુ. ઓકે, so as a RK University, I thank all of the participants to register yourself in this hack COVID-19 pandemic situation. As a student, આપણે આ બધી વસ્તુનું સોલ્યુશન આપી શકીએ એમ જ છીએ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને એવું છે કે સર વી ડુ નોટ હેવ અ ટેકનિકલ નોલેજ, વી ડુ નોટ હેવ અ ટેકનિકલ સ્કિલ, પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સ. બટ ઇવન ઇફ યુ ડુ નોટ હેવ અ પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સ, તમને આઈડિયા તો આવતા જ હશે, વિચાર તો આવતા જ હશે. આપણે ઘણીવાર જોયું છે કે 10મા 12મા ધોરણના છોકરાઓ ઘણા સારા ઇનોવેટિવ આઈડિયા સાથે હિસ્ટ્રી ક્રિએટ કરે છે, સારા વિચારો સાથે. અને આઈ એમ શ્યોર અબાઉટ ધેટ કે ઓલ ઓફ યુ આર કેપેબલ ટુ ગીવ અ વેરી ગુડ સોલ્યુશન ફોર અવર COVID-19 pandemic situations. નરેન્દ્ર મોદી સેડ વેરી વેલ કોટ દેટ બી વોકલ ફોર અ લોકલ. એટલે હવે આપણે એ ટાઈમ આવી ગયો છે કે આપણે આપણા લોકલને અપ કરવા માટે આપણે જ સારા વિચારો રિપ્રેઝેન્ટ કરવાના છે.
Okay, so with these remarks, I thank you all the participants for a registration. And now I'm going to hand over my session to Vinal Virani sir, who is going to explain what is robotics about. Thank you from my side. Now I like to welcome Professor Vinal Virani. Sir, please. Hello, good morning, all the participants. Myself, Vinal Virani, working as an assistant professor in mechanical engineering department. So today, I am going to explain what exactly the robotics is, their application areas, and how actually the robot is basically functioning. And the various types of the robots will also be discussed in this session. So without wasting the time, let us start. So in this session I am going to cover this many topics, meaning what exactly the robotics is, basic types of the robotics, application, mechanical, electrical, as well as the aspects of the robotics, then programming and computational aspects also, then brief about the artificial intelligence also, the possible areas where the robotics can help to fight against the COVID-19, that is also to be discussed in this session. Now, what exactly the robotics is, right? It is a interdisciplinary research area at the interface of all branches, blah 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 blah. Right? I'm not going to define the robotics in this with this very long definition which is given in the book. Robotics is nothing but only the any kind of the automation that helps and reduces the human effort, that is called robots. And the making and the analyzing and the research of this kind of the machines are called the robotics. Basically, robotics is a nothing but it is a interdisciplinary branch, right? In robotics, only one, only it is not like that. The only mechanical will be able to function and develop the robots. But robotics actually needs mechanical, computer, electrical, electronics, almost all the branches. And let me tell you, the biology, even the biology is not exceptional in this case, right? So, in case of the biology, also nowadays there is a lots and lots of the applications are there in which the robots are being used. Now, basic types of the robots, right? I have classified the robots in general six different types. First of all, pure mechanical robot, in which there is no electronic circuit, no programming, no computer, no programming, no computer, etc. etc. Only there is a certain types of the mechanisms are designed in such a way that it performs a repetitive pre-planned task. That's all. In a second type, electrically assisted mechanical robot, in which some sort of the electrical systems are being used. For example, motors, electrical motor, electrical actuators, but they are again controlled by the human. Means the programming aspects are not included in that. Then mechatronics based robots. Definitely, these robots are programmable, and which includes the mechanical, electronics, as well as the electrical also. Then IoT based robots, it is also programmable, and mechanical, electrical, electronics, all the three branches are included in that. The basically the word IoT is nothing but the internet of things. If one is able to control the robot from the remote station through the internet, then this concept is widely called as a IoT, internet of thing. And based on this concept, nowadays the many robotic systems are being are being operated. Then fifth type of the robot is
autonomous robot. See, this word autonomous represent everything about this type of the robot. Definitely it is programmable, mechanical, electrical, electronics is included in that. Now, autonomous, the word autonomous means it is having a certain capability of the self control. There is a very less amount of the human effort and the less amount of the human input is required, right? And automatically means robot is able to take judgment based on the sensing data. It is able to take the judgment of what to do next. So this type of the robots are called autonomous robots. And the last and the most popular nowadays, AI, artificial intelligence based robot. In this, they are definitely programmable, but the main important capability of this robot is self learning capability. As a human, as we are learning in our day to day life by the experience, and the data, that is what that is day to day, whatever we are acquiring the data in a day to day life, based on that we keep continuously learning. In a similar way, nowadays robots are also being capable of learning. So this self-learning capability requires mechanical, electrical, electronics as well as the computer also. Sorry for that, I forgot to include the computer there, but the computer branch will be included in this type of the robot. Right. The next is application. Right. See, there is no area where the robotic do not find their application, starting from the interplanetary space to our blood also, right? Our blood means nowadays, and nano robots are also being developed for the medical applications also. Then let us discuss very basic applications of the various robots, right? For example, aerospace. Definitely, in a movie Huri, hmm, this picture is nowadays very popular because of the Uri movie, right? Uh, in the in this type of the robots, there is a almost they are flying. Most of the robots in this category are the flying robots. Not only flying robots, there are certain applications where the robots are not flying. For example, see this last picture. Then consumer, right? This word consumer means whatever the robots we can use in our simple day to day life. For example, robotic dog, then automatic vacuum cleaner. See, in this vacuum cleaner, you don't need to give any command. This type of the robots are able to are able to find the waste. If you spread the waste on the floor, then automatically they will identify, and they will try to pick up that waste on the wet waste from the floor. And for that they do not need any command. They are continuously monitoring whatever the area you have allotted to them. They are continuously monitoring those areas inside your home. And then for the gaming purposes also, those falls in the category of the toy. Then for the disaster purposes, definitely in case of the disaster, the human, there are almost many areas are there where the human cannot reach. So definitely robots are being a good friend where the human cannot reach. For example, if there is a fire hazards, definitely inside the fire human cannot go, but the robot can go and analyze the situation. Then drones, definitely these are the very popular. This is the very popular word nowadays. Drones. In our mind, we think that the drones are the only for propeller, one body with camera, the flying objects. No, it is not so. See, this word drone is nothing but it is a system. Drone is not any flying object, but it is a system
which is having the capability of the self decision which is having the self decision making capability. For example, let us take the example of the drones for propeller or hovercraft. Now in this case, they are able to fly autonomously. Autonomously means if you provide enough amount of the data to them, then it will fly to the area whatever you have pre-programmed. Means you are just required to allot a GPS path. That's all. If you once you have click on the pre-designed or pre-planned GPS path, it will take off on its own. It will fly on its own on all the points you have selected or programmed, and then it will automatically land also. So this is how they are able to work autonomously without or with very less input from the human. So this type of the systems are known as drones. There are wide applications of the drone, starting from the military to agricultures are there. Then education. Definitely nowadays for the education purpose, drones are being used. Nowadays, drones are reading, writing, speaking. Even they are developing the 3D model. They are developing the actual model. For example, let me tell you about the 3D printing. Right? Whatever you have designed, whatever you have made a virtual design. Virtual design means it is not a actual model. But in a computer, if you have developed a model, then that model can be converted into prototype with the help of the 3D printing, right? If you import that model into the 3D printing machine, then 3D printing machine will develop a model for you automatically with every minute detail, right? So we do not need to give a input for the path, for the dimensions, for the rate of material and many more things. We do not need to give a input to the robot will do autonomously those tasks. Then definitely for the entertainment also, nowadays robots are playing the music also. Even drones are playing the music also. If you want to see these videos, then simply on YouTube search drone playing music or the music played by drone. Like this, if you search on the YouTube, you will find many videos and animation where the drones and robots are playing music. Then exoskeleton, yes, this is very important for you, right? Because see, according to the competition that you are going to face, this type of the robots are very important for you. In this type of the robots, they are not autonomous, but they are definitely programmable. They are controlled by electronic systems. Hmm? They have a brain in such a way that if you try to move your body part in a certain direction, then that robot will assist you. ગુજરાતીમાં કહું તો એ રોબોટ છે એ તમને હેલ્પ કરશે. Very simple example of this is our power steering of the car, right? When you try to when you try to handle steering of the car, then actually majority of the force to turn the steering of the car is applied by the inbuilt robot inside the car, right? So you require only very less amount of the force to turn the steering of the car. Similarly, for the handicapped people, definitely handicapped people cannot easily move their certain body parts, legs, hands, even sometimes neck also, right? So make those to make this thing easy to move the body parts, this type of the robot can help us. Once you start moving your body part in a certain direction with a certain speed, then robot will automatically start helping you and forcing your body part in that certain direction, right? So for the physiotherapy branch, this type of the robotic systems are very useful. And here at RK University,
we have already completed the 3 major projects on this, and the 2 are in line. We our PhD scholars as well as our PhD scholars, our PhD scholars as well as our PhD scholars as well as uh, master scholars are working on the working in the same field. Means અમારા PhD scholar અને master scholar છે આ સેમ ફિલ્ડમાં ઓલરેડી વર્ક કરી ચૂક્યા છે અને બે પ્રોજેક્ટ ઓલરેડી ઇનલાઇન છે. Humanoid. These robots are exactly designed to look like a human, to speak like a human, and to act like a human. There are wide application of this kind of the robots are there. You can search it on the web. Then definitely industrial robots, right? This is widely used type of the robot nowadays. Complete industries are being completely automized, and in various manufacturing industries, transportation industries, nowadays there is a wide application of the robotics are there. Then mechanical robots. See, mechanical robots find its application everywhere, starting from the medical to the manufacturing industry as well, right? Nowadays the surgical robots are being developed, are also being used also. And uh, this type of the robots, surgical robots are capable to perform the surgery with a very uh, means with a very higher level of with very higher level of accuracy than the human. Then military and security. Definitely for the military and security purposes, the robots are being used. Research, as I earlier told you, where the human cannot reach at a certain place. For example, Mars. Definitely up till now, men haven't stepped the Mars, right? તો અત્યારે માર્સ ઉપર કોઈ માણસ નથી ગયું પણ રોબોટ્સ પહોંચી ગયા છે. એન્ડ ત્યાં રિસર્ચના પર્પઝ માટે ઘણા ડિફરન્ટ ટાઈપના રોબોટ્સ છે એ નાસા ઓલરેડી યુઝ કરી ચૂક્યું છે. Then yes, of course, very popular nowadays, self-driving cars, right? Actually they are GPS and the sensor assisted. Based on the GPS and sensor data, they are able to drive autonomously. Of underwater robots, right? Wide variety of the underwater robots are also available nowadays and being developed also. હજી અત્યારે અંડર ડેવલપમેન્ટ પણ છે અને ઘણા બધા યુઝ પણ થાય છે. Then telepresence means virtual presenting robots. Means if you want to talk with somebody and you cannot go or you cannot be present physically there, then your virtual present uh, can be utilized for that purpose. Now, what exactly the basic robotic structure, right? In almost all the types of the robots, these are the main components of the robots. In a center of the robot, definitely there is a complete mechanical structure is there. Mechanical structure actually includes all the actuators, linkages, support structure, etc., etc. Then it also mechanical structure, with the mechanical structure there are sensors are also included. Then power supply is also required, controller with computing facility, right? Now, how exactly this mechanical system is working with the electrical and the computing system? If you see, for the autonomous robots, as there is a very less input
from the human is there, this type of the robot must be able to judge the further task, means the sequential task must be able to decided by the robot itself. For that, the robots are required to have a feedback system. હવે કોઈ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ અમદાવાદ જવું હોય તો આપણે અમદાવાદ જઈને રોકાઈ જઈએ છીએ. અમદાવાદ ગયા પછી સુરત નથી ચાલ્યા જતા. વાય? કારણ કે આપણને ખબર પડે છે કે અમદાવાદ આવી ગયું, રાઈટ? એવી જ રીતે રોબોટિક્સની અંદર રોબોટ્સમાં પણ એવું જ હોય કે રોબોટ્સનો પર્ટિક્યુલર આર્મ અથવા તો કોઈ પાર્ટ્સ જે મોશન કરતો હોય એને કેટલી મોશન કરવી, ક્યાં સુધી કરવી, કઈ ડાયરેક્શનમાં કરવી, કેટલી સ્પીડથી કરવી, એ બધી ખબર એને સેન્સર ઉપર સેન્સરની મદદથી પડે. તો સેન્સર છે આ બધી વસ્તુના, આ બધા એસ્પેક્ટ્સના જે ડેટા છે એ કોને મોકલે? કંટ્રોલરને અને કોમ્પ્યુટિંગ સિસ્ટમને. હવે એ કોમ્પ્યુટિંગ સિસ્ટમ છે એ બધા સેન્સરના ડેટાને એનાલાઇઝ કરે, મેનિપ્યુલેટ કરે અને કેલ્ક્યુલેશન કરે કે હવે કેટલી ફર્ધર મોશનની જરૂર છે, ફોર્સની જરૂર છે, સ્પીડની જરૂર છે, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એ કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી એ કંટ્રોલ યુનિટ કેલ્ક્યુલેશન કરે એ પછી એ કંટ્રોલ યુનિટ છે એ કમાન્ડ આપે કંટ્રોલરને, અને કંટ્રોલર જે છે એ મિકેનિકલ સિસ્ટમ્સને એ પ્રમાણે ચલાવે. ફરીથી પાછું સેમ સાયકલ રિપીટ થાય. So basically there is a three different parts: controller and manipulating part, mechanical part and power supply part. All these three parts are working in a loop. Then this type of the robots are known as autonomous robots. So these are the basic component: power source, actuation. See, this word actuation is nothing but for the certain type of the motion we require a certain object, right? જો આપણે કોઈ વસ્તુને ફેરવવી હોય, રોટેટ કરાવવી હોય, we need a motor. કોઈ વસ્તુને સીધી ડાયરેક્શનમાં, સીધી દિશામાં ધક્કો આપવો હોય તો એ હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર અથવા તો હાઇડ્રોલિક જેક છે એ કામ આપી શકે. હવે નાવેડેઝ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લિનિયર મોશન માટે એટલે કે સીધી મોશન માટે લીડ સ્ક્રૂ પણ યુઝ થઈ રહ્યા છે, રાઈટ? હવે આ બંનેનું કોમ્બિનેશન પણ જરૂરી હોય. લિનિયર મોશનની પણ જરૂર હોય અને રોટેશનની પણ જરૂર હોય, રાઈટ? તો ત્યાં આ બંનેનું કોમ્બિનેશન પણ યુઝ થતું હોય. પણ જનરલી મોશન રોબોટની અંદર કોઈ પણ પાર્ટની મોશન એચીવ કરવા માટે જે કાંઈ પણ કમ્પોનન્ટ્સ યુઝ થાય છે એ બધા કમ્પોનન્ટને એક્ચ્યુએટર્સ કહેવાય. એન્ડ એઝ અને જેવી રીતે મેં એક્સપ્લેન કર્યું, સમજાયું કે સેન્સર્સ, definitely sensors are nothing but the feedback system of the robot. Without the sensors robot cannot function. And manipulating and computing unit, આ યુનિટ છે એ બ્રેઇન છે, રોબોટનું છે બ્રેઇન કહેવાય, એ આ યુનિટ છે મેનિપ્યુલેટિંગ એન્ડ computing unit. It is not a computing unit means it can be a microcontroller, it can be a very simple electronic circuit, it can be a full computer also, right? So there is a wide variety of the different components are there. For the power source, starting from the engine, batteries and so solar panels also can be used. Definitely the solar panels are being used in aerospace applications. So these are the different parts. Now sensors, there are varieties of the sensors are there. Sensors can sense the current position of the certain object of the robot or the certain part of the robot. Sensor can sense speed of the part of the robot. Sensor can sense the acceleration also, and many other things or the many other data can be sensed and acquired by the sensors. Pressure, temperature, even nowadays the chemical sensors are also being developed and many more, right? So sensors are generally used to give a feedback to the brain of the robot. મતલબ સેન્સર છે એ રોબોટના રોબોટને ફીડબેક આપવા માટે બહુ જરૂરી હોય છે કે ક્યાં સુધી થયું અને ક્યાં સુધી જવાનું છે. ક્યાં સુધી જવાનું છે એ ડિસાઇડ કરશે બ્રેઇન, પણ ક્યાં સુધી પહોંચ્યું એ કોણ કહેશે? તો કે સેન્સર. Then actuators.
already I have explained what are the actuators are there. There are wide varieties of the actuators are there. You can, if you start classifying them, then you will require a full day, right? Based on the material, based on the application, based on the uh, based on the type, whether they are working fluid based, electrical based, or any other. Then power supply, as I told you, starting from the engine to the solar panel can also be used for the power supply to the robot. Then manipulating and commanding unit, already I have explained this figure. Now see, what are the possible areas where the robotics can help us to fight against the covid. એવા કયા પોસિબલ એરિયા છે કે જ્યાં આપણને રોબોટિક્સ છે એ COVID-19 સામે ફાઇટ કરવામાં helpful થઈ શકે? Definitely I am not going to discuss this here. Now it is your task to find out those areas, right? Find it out. Now it is your task. આ હવે તમારે કરવાનું છે કે એવા પોસિબલ એરિયાઝ કયા છે કે જ્યાં આ રોબોટિક્સ છે આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે. મેં કેનવાસના કોર્સમાં ઓલરેડી તમને થોડીક લિંક શેર કરી દીધેલી છે. રોબોટિક્સ કરીને મોડ્યુલ છે કેનવાસના કોર્સમાં, એમાં મેં ઓલરેડી મેં તમને લોકોને એ લિંક છે એ શેર કરી દીધી છે. એ લિંક અને એના જેવી બીજી ઘણી બધી પણ લિંક યુઝ કરીને, મીન્સ કે વેબસાઇટ સર્ચ કરીને તમે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો કે કયા કયા એવા પોસિબલ એરિયાઝ છે કે જ્યાં એ રોબોટિક્સ છે એ આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકે, રાઈટ? So thank you. I am going to finish my session here. If you have any question, then you can reach me at vinal.virani@gmail.com. Thank you again.